Hello, 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 guys. Hello, Kondo. Pura. ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് വരാം. എൻ്റെ ഡിസ്കോഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കോഡ് ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് തരാം. ഡിസ്കോഡിൽ വരുവാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വരും. ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മതി. ഇതെന്താണ് ലൈവിൽ ചാറ്റ് വരാത്ത? രണ്ട് ലൈവ് ഓണാക്കിയിട്ട് അറിയാതെ.
ഗെയിമിൻ്റെ ഒന്നില്ല, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്താണല്ലോ. സേവ് ചെയ്ത് ആരും എത്തിയുള്ള ഒന്നാം ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ. അതിലുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കും. ഇതായിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ, അതിലൊക്കെ എത്തട്ടെ. ഡിവിഷനല്ല, ഒരു ഇവൻ്റ് കളിക്കട്ടെ ചെറുതായിട്ട്. ഒക്കെ വേസ്റ്റ്, ഇതെടുത്തേക്കല്ലേ. ഹലോ, ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി എന്താ വാർണിംഗ് വന്ന? ഇവിടെ ചുമ്മാ സ്ട്രീമിലെ പറ്റിക്കാനായിട്ട്. എന്താടാ ഇവന്മാർ ഗ്രൂപ്പിൽ കിടന്നിടിയെ? ആരും ഇല്ല, അകത്തിട്ടില്ല. അയാളെ വന്നിട്ട് പോയി. ചാലഞ്ച് വെക്കാണ് മറ്റേ പിക്കില്ലാത്ത സ്കോഡ് വെച്ചിട്ട്. ഡിവിഷൻ കളിക്കും, എപ്പിക്കില്ലാത്ത സ്കോഡ് ഡിവിഷൻ കളിക്കും. ഒരു ചാലഞ്ച് ഇടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആരും കാണുന്നില്ല. ഇത് തന്നെ ഇടാം, സ്ട്രീം പോയാൽ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞായറാഴ്ച എല്ലാം ബിസിയാണ്. ആരെ വന്നിട്ട് സബ് ചെയ്തിട്ട് പോയി. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു. അല്ല, ഇതല്ല, ഫുള്ളിട്ട് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പണി മേടിക്കും. സ്ലോ മോഷൻ. ഹെഡിങ് പൊക്കോളാം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹെഡ് ചെയ്ത് പറ്റും. ഇത്ര ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒറ്റയിട്ടാ മതി, കിടന്ന് കളിക്കുക.
റഫേലിയ നല്ലതാണോ? പയ്യെ പാസ് കൊടുത്ത് കളിക്കും, സെറ്റാണ്. ചവക്ക് ലോ സ്ട്രീം കൊണ്ട് സെറ്റാണ്. പുള്ളിയിട്ട് പോയി. അല്ലടാ 100 103 ആ എന്തെങ്കിലും കേട്ടെ. ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓഫ്ലൈൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കും. ഞാൻ സ്കില്ല് പോലും ചെയ്തില്ല. What man? വാട്സപ്പ് ഓണാക്കിയിട്ട് ചുമ്മാ അല്ല. ഫൗളാ? എന്തിന്? മഞ്ഞക്കാണ്. അങ്ങനെ കൊണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി. ബോളൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് റാഫേലിയോ ഉള്ളത് പഠിച്ച്. ചുട്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഡിവിഷൻ കളിക്കുക. ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി വരും. തീരുന്നില്ലല്ലോ. ന്യൂ ഇയർ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ച് അറിയില്ല. ടിക്കടാ. ഓ ഹെവി. ഓടണ്ടാണല്ലോ. അടുത്ത് ബ്രോ ചാലഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലേ?
ഒരു ചാലഞ്ച് ഇടാം. പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ കളിക്കേണ്ടി വരും. ഉണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ഹലോ, ഞാൻ ഫുള്ള് വീഡിയോയുടെ പുറകില്ല, ലൈവ് ഇടാം. എന്താന്നും മിണ്ടാത്ത സൗണ്ട് ഇല്ലേ? സൗണ്ട് ഉണ്ട്, നോക്കിയേ. ഹലോ ഹലോ, സൗണ്ട് ഉണ്ട് ബ്രോ തോന്നുന്നത്. ഞാനുണ്ട്. എന്താ ചാലഞ്ച്? ചാലഞ്ച് അങ്ങനല്ല. ചാലഞ്ച് എന്ത് ഇടും? ചാലഞ്ച് തലവേദന. ചാലഞ്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കളിക്കണം ചാലഞ്ച്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചാലഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്. ഡിവിഷൻ ചാലഞ്ച് ഇട്. എന്തെങ്കിലും അടിക്കുന്നത്. മറ്റേത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനൊരു ചാലഞ്ച് പറയാം. എപ്പിക് പ്ലെയർ ഇല്ലാതെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്കെന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഡിവിഷൻ കളി ചെയ്യുക. ഓക്കെയാണ്? ഡിവിഷൻ 1 എത്തിക്കുക, എപ്പിക് പ്ലെയർ ഇല്ലാതെ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവന്മാരൊന്നുമില്ല, സോറസ് ഇല്ല, എപ്പിക് ഇല്ല, ബിഗ് ടൈം ഇല്ല, അവന്മാരില്ലാതെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്കെന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഡിവിഷൻ 1 എത്തിക്കുക. ഞാൻ ഓക്കെ, സ്കോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഡ്രസ്സ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. ബ്രോ 100 സബ് സ്പെഷ്യൽ ചാലഞ്ച്. ഇതെന്ത് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു? ഇത് തന്നെ കേട്ടെ. അത് ഇടാൻ പോവാ. F2P സ്കോഡ് ഇടണോ? അതാ F2P സ്കോഡ് വെച്ച് ചാലഞ്ച്. F2P ആയിട്ട് ആരുണ്ട്? കന്നവാറോ, സനേറ്റി, റൗള്. സ്കോഡ് പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഉണ്ട് F2P ഡേവിഡ് വില്ല, പയ്യൻ. F2P അതുണ്ടല്ലേ. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച്. ഇതൊക്കെ കിട്ടിയതാ. കാഫു. അത് തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നെയ്മറിനകത്ത് കിട്ടിയുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. നെയ്മർ ഓക്കെ. നെയ്മർ റാങ്കിങ് നോക്കട്ടെ. അല്ല, ഡിവിഷൻ റേറ്റിംഗ് അത് ലെവാൻഡോസ്കി. ആരെ മാറ്റി? എല്ലാ F2P ആണല്ലോ എല്ലാവരും. ലെവാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം. ലെവാൻ സ്പീഡൊന്നും ഇല്ല. നെയ്മർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. നെയ്മറിന് ഇടാം. നെയ്മർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കിൽ ഇടായിരുന്നു. മറ്റന്മാർ അതായത് ഇവനുണ്ടല്ലോ, മറ്റന്മാരൊന്നും എടുത്തില്ല. റൈക്കാർഡ് കടയൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി. ഇനി ആര്? കാണ്ട് സെറ്റ്. വാൻഡൈക്ക് അവിടെ. വാൻഡൈക്ക് ഇവനിരിക്കട്ടെ. നമുക്കിനി ട്രെൻഡിങ് ഫീച്ചേർഡ് ഹൈലൈറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ?
ആ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഓർഡർ ഇരിക്കട്ടെ. ഇത് മാൻഡേക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. രസോ നെയ്മണ ബ്രോ ഇനിയും പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ എടുത്ത് പാട്ട് ഷോട്ട് ഇട്ട് വീഡിയോ ഡിവിഷൻ 1 ഓക്കെ അതങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഡിവിഷൻ 1 എത്തുന്ന ഷോർട്സ് ഇപ്പം മറ്റേ വേറെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഷോർട്സ് പോയി കണ്ടു നോക്കി. രസമാണ്. അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യൂ. അക്കൗണ്ട് നല്ല ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇത് ഷോർട്സ് ആയിട്ടാണ് ആ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു. പെഡ്രി ഒരു ബോക്സാണ്. വേറെ ആരോ ഉണ്ട്. വേറെ ആരോ വന്നിട്ട് പോയി. മെസ്സി അലി നെയ്മറിനെ മാറ്റട്ടെ. ഡീപ് ലൈൻ ആണ്. നല്ല നോക്കണം കേട്ടോ. ചുമ്മാ ഇട്ടാ പണി മേടിക്കും. മാർക്കിനോസ് സബ്ബായിട്ട്. ലമീൻ കളിക്കത്തില്ല. അവന് വേണ്ട. RB ആ ടീം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പെണ്ണാണ് സബ് ഇട്ടേക്ക്. എംബാപ്പി ആളെന്നെ മാറ്റം. നൂനോ മെൻഡസ് ഇതേലെ ഇവന് സബ് ഇടാം. ഇതാണ് ഗൈസ് ടീം വരുന്നത്. നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കറും കൂടെ വേണം. ഇതാണ് ഗൈസ് ടീം വരുന്നത്. കന പിടിച്ചിട്ടുണ്ടേ വേണ്ട. ഇത് ഓർക്കസ്ട്രേറ്ററാണ്. ക്രിയേറ്റീവ് കുഴപ്പമില്ല. 2 ബോക്സ് പറ്റത്തില്ല.
ഇവനെന്തോ ക്രിയേറ്റ് കാണും. ഡിസ്ട്രോയർ ആയതുണ്ട് ആരുമില്ല. ഇവനെ എടുത്തിട്ട് ഒരാളെ മാറ്റണമല്ലോ. എംബാബെ മാറ്റട്ടെ. ഇതാണ് ടീം വരുന്നത്. പൊക്കമില്ലാത്തവന്മാരും പൊക്കമുള്ളവന്മാരും എല്ലാം ഉണ്ട്. യു കാണ്ട് ഡി ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയറിനെ കൂടെ എടുക്കുക. കക്ക കക്ക മതി കക്ക. ഇതാണ് ടീം വരുന്നത്. മാച്ച് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. ഡിവിഷൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ കളിക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. കഴിഞ്ഞ കളി അവൻ ജയിച്ച്. എല്ലാം അയ്യോ കൗണ്ടറും കിട്ടില്ല. ഇച്ചിരി ഡിഫെൻസീവായിട്ടുള്ള പ്ലെയർ വേണം. അയ്യോ ഇവൻ ഡിഫെൻസ് ചെയ്യോ? ഓർക്കസ്ട്രേറ്ററാണ് പക്ഷെ ഡിഫെൻസിങ് ഇല്ല, സ്പീഡും ഇല്ല. വേറെ ആളുണ്ട് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ. വെപ്പുണ്ട് മെന. അത് സ്പീഡില്ല. ടാഗിങ് ആരിടും. രണ്ട് ആങ്കറിങ്ങി മതി മതി സെറ്റ്. നമ്മൾ ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ പോവുക. കയറി
കയറുന്ന കയറി. ചാരിന്ന് വിളിക്കും. ക്ലിയർ പോകും. മാനുവൽ പോകുന്നുണ്ട്. മക്രന് ഇടണമെന്നുണ്ട്. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle, and here we go. Well, Peter, this is certainly a man who can make all the difference. King Eric, surely one of the greatest ever to grace the English game. And you've got to say that alongside his class, he brought about a bit of a tactical revolution too. Yeah, in an age where everything was fast and down the sides, but his nous and drive encouraged his team to play through the middle with great success. Nothing new nowadays, of course, but back then, I think his qualities were pretty unique. Big chance! It's in! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Madrid are already chasing the game. They didn't envisage that. Bout of passing here, really easy on the eye. This is a promising build-up. Rafael, decent chance! Nearly, but not quite. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Rafael Leao. And this is Messi. That's very neat. And Messi! Messi! Genius! That is a gem! An absolute gem! That is remarkable! All square in a matter of moments. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You tried... Shapes to shoot! Goal! Borussia Dortmund! And they get themselves in front! The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Borussia Dortmund have their lead. Well, he's going to be disappointed with that. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Great ball, Olise! They want to be quick to recover this. Pedri. Hernes. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet.
Zanetti just loves to go forward whenever he can. Closing on Lise! And kept out by the most elastic of saves. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Borussia Dortmund with the corner, they're first. Oh, good climb! That's a fair try, but just off target. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Ødegaard. Nuno Mendes. Ødegaard. Looking to pass their way up the pitch. Nicely weighted. And the shot! And that's a sharp finish. Again, we are level. What a contest! Exactly what you want to see from your players. Courage. Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's just... He leaps for it! Oh, should really have made more of that. Yeah, it's very well timed. The delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. Koundé. Rijkaard. Now Ødegaard. And here's Batistuta. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. There will be 3 minutes at a time. And it's Neymar. Hernes has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Van Dijk out-muscles him. And the referee has blown for half-time. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I can tell you it's been a wonderful watch, Peter. I'm not complaining. The goals just seem to keep on coming. It clearly means that defending hasn't been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. So a really enthralling 45 minutes, beautifully poised for the 45 to follow. The score at half-time, 2-2. And so we're off again. Foot in. That's a little off target. Hernes. And here's Totti. And this is Adriano. Messi, looking understandably energised after his goal. Rijkaard. Rafael Leao. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. He's in a great position here. Olise really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Pedri. And it's Rijkaard. Passes short and sharp. Shot could... There's the shot! Neymar. And no, that was never going to make it. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Adriano. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He'll learn from it. Rijkaard pulls off an exemplary piece of defending. Pedri. Messi. It's Pedri. Pedri. It's loose now and they want to charge, surely! Well taken goal. And the game is well and truly turned on its head.
Whoever is in his path, he will always find a way. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Madrid with the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity. Oh, terrible pass. And he's lost his man here. Chance for a shot! He's got a goal! And once more we are all square. You score, we score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Lacking for neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward. It's shocking, the ease with which he was able to get into the space, and a player of his... He's having a hit! Oh my word, that is quite something! Oh, it really is a finish of the highest order! The goal scorer And the comeback is complete! after 84 minutes. And that is stunning, just too hot to handle. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. 17, Rafael Leão. Borussia Dortmund leading now. Odegaard. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Number 7. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. 4 added minutes has been indicated. Roberto Carlos. There will be 4 extra minutes. And the referee brings it to a close. Madrid did lead. Indeed, they controlled, but they managed to throw it all away. A defeat made even more painful by the way it came to pass. Just a quick Any announcement. reflections on what you've seen, Jim? Well, it's got to be said, Peter, it's a day to forget for the players at the heart of it. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And that gets things running. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X-factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Passing is crisp and sharp. Looking to play him in. Beckham clears without hesitation. Odegaard.
Looking tidy in possession here. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Nice-looking ball. Del Piero. Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, the pass was sublime. The finish was substandard. What a disappointment. And we have our very first corner. Neither of these two want to come off second best. Look at the space here. And here's Neymar. Batistuta purring through the gears. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And it's made its way to him. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Madrid yet to have an attempt on goal. Rijkaard kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Messi. And here's Neymar. And he's intervened well there. Messi! Messi! Genius! About as smooth as it gets. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. You felt it was coming. 1-0. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Can he get it through? Tries a shot! Nuno Mendes. Madrid really should be happy to let this half run out now and go again second. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. He has a look up. And the shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Corner number 2 then. Impressive jump! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. There will be Messi. 1 minute added time. Ødegaard. That's it, 45 minutes up. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Madrid come in leading by just the odd goal. Immediately. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it.
Madrid are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. Substitution. So off we go again. Madrid leading courtesy of the game's only goal. Knocks it out wide. Ødegaard. And Mendes. Ødegaard. And it's Neymar. That's good vision. Now there's a fine ball. Great chance! And yes, it's there! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. Madrid are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they... Chance, surely! And it's there! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Madrid find a position of real strength now. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Now it's Roberto Carlos. He's picked his way through. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Deftly away. Pedri. And it's Rijkaard. Passes coming off in quick succession here. Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Beckham deals with that comfortably. That is lovely. Here comes the corner. Substitution on the field. Number 18. അയ്യോ മൈക്ക് And that's it. Neymar. Well, thanks to 1000 Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. Pedri. Coming on the field. ഞാൻ മൈക്ക് ഓഫ് ആണെന്ന് കണ്ടില്ല കേട്ടോ. Batistuta. Number 17. ട്വിറ്റുകളെന്നുള്ളത് Leão. തെണ്ടി. Number 11. David Villa. Number 7. Kukchu. And a quick announcement. ഇത് ഫുള്ള് ക്രോസിങ് ആയിരിക്കും. Who has found themselves a little ആ lost today. 10ൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് Look at the കൊള്ളാം. screen for information on how to find your
വെരി നൈസ്. അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല, കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് മേടിക്കും. ഇതിലേതാ കളി? ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു കളി. ഈ അക്കൗണ്ട് മേടിച്ച സത്യത്തിൽ അക്കൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ മേടിച്ച് അത്യാവശ്യം മേടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നല്ല മേടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു അക്കൗണ്ട് കിട്ടും. പിന്നെ അത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കും. സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേറെ ആരും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഷെഫാനെ വെച്ച് കളിക്കണമെന്നുണ്ട്. എനിക്ക് 2P തന്നെ കളിക്കാം. വേറെ ആരുണ്ട്? ഉച്ചനുണ്ട്. ഉച്ചനെടുത്തിട്ട് കിന്നൂസ് ആൾക്കാരും ഫോം ഔട്ട്. മെസ്സിയുടെ ഈ കാർഡ് കൊള്ളാം. ഇപ്പം കിട്ടിയ കാർഡ് 25 കിട്ടിയ കറക്റ്റ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പാസ് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അതാ വേണ്ട സത്യത്തിൽ. ഗോൾ പോച്ചർ വിട്ട് ഡീപ്പ് ലൈൻ വിത്ത് പ്ലേ മേക്കർ. നേരത്തെ കളി തൊട്ട് നേരെ ജസ്റ്റിന് പോയി തോറ്റ. 2 മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ച് 2 ഗോളും കൊടുത്തു വെറുതെ. കേരളാസ് കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. വെരി ഗുഡ്. അവൻ്റെ സ്കോഡ് എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ലീഗ് മോജി ഇടണ്ട. ബ്രോ ആണല്ലേ ഷെവാഡ പ്രോഗ്രഷൻ ചോദിച്ചു. ജോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബ്രോ അത് ബ്രോ കൊണ്ട് ഷെവ ഉണ്ട്. മറ്റേ ഷെവ കേട്ടാ എപ്പിക്ക്. ഞാൻ പല പ്രോഗ്രഷൻ ഇട്ട് നോക്കി. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതാണ് ഇച്ചൂടെ എൻ്റെ കളിയിൽ എനിക്ക് മാച്ചായിട്ട് തോന്നിയത്. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. ട്രൈ ടു പറ. എനിക്ക് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു എനിക്കിപ്പം അപ്പുറത്ത് എൻ്റെ സോറസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അയച്ചു ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ടൈപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു അയ്യോ ഞാൻ ഫുള്ള് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഞാൻ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു. And Milan have the lead. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And it's Pedri. Messi.
ഇത് ബുള്ളി And മെസ്സി. he's heaved it away. Now it's Pedri, pinches it off him. And this is Neymar. Can he get it through? They've got to make this nice and quick. സ്ഥിരമുള്ള കേട്ടോ. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Takes a shot. ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, Mbappe is magnificent. ഓർത്തില്ല. About as smooth as it gets. And they're threatening to ബ്ലിറ്റ്സിന്റെ fly കാര്യം മറന്നു. away here. Truly super goal. What a spiky hit that was. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. And he's done it again. He's got his second. Things starting to look very comfortable. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Raul. Now, can they get him away? Oh, he's got a crucial block in there. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Threads one in. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That is good pressure, just hounded him off it. Okay. And it's Batistuta. Raul. Roberto Baggio. Of course, a dribbler of outlandish ability. ബ്രോ ഒരു ചാലഞ്ച്, ഒരു ബ്ലിറ്റ്സ് അടിച്ച് ഗോളാക്ക്. He's going to be disappointed with that. ഓക്കെ, Time perhaps for one last twist before half time. ടഫ് ചാലഞ്ചാണ്. It's a good spell of ടഫ് possession ചാലഞ്ചാണ്. this. നോക്കാം. Rijkaard. നെയ്മറിനെ And it's കിട്ടുന്നു. Pedri. Well, that looks a foul. Yep, ആ referee's നെയ്മർ given it. നെയ്മറുണ്ട്. Well, that looks like a final warning. Still ആ no നെയ്മറിന്റെ card. ആ പ്രോഗ്രഷൻ മാറി കിടക്കുക. Messi is behind this one. നെയ്മറിന് തപ്പിയെടുക്കണം. Well, the goalkeeper needs to have everything to his liking, and he's barking out the orders now. Koundé. Rijkaard. To Messi. Now it's Mbappe. Roberto Baggio. He has found the way through. Mbappe! എടി ഇവ കറക്റ്റ് കളിക്കാനേ കണ്ടു. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Beautiful, just beautiful. നല്ല കളി, നൈസ് കളി. The whistle's gone, and that's it for the first half. But I don't think many people saw this coming ahead of kick-off. നെയ്മറിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ So നോക്കട്ടെ. that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half. എല്ലാം കുറച്ചിട്ട് പണിയോ അടിക്കാം. ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ബ്രോ കംബാക്ക് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഉപ്പുണ്ട് നല്ല കളി. ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് സ്കോഡ്. ഓ നല്ല സ്കോഡാണ്, എന്നാലും കംബാക്കിന് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാം. Away we go again. Madrid not having the rub of the green at the moment. They are trailing. Oh, that's delightful. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal.
And it had to be. Van Bouten. Robertson. Neither of these two want to come off second best. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now that's a lovely exchange. And he's made sure that's not getting through. McAllister is the team's great visionary. And it's Messi. And he stands tall, impenetrable. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Mbappe is having the time of his life here. Mbappe, played right into his path. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure... Shoots! Okay. And that is doing no harm at all. I just wonder what was on his Well, mind അടിക്കാതെ there. He സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ. should have put his foot right through it. എന്ത് CV കമോൺ ഒരു ബ്ലിറ്റ്സ് എന്തായാലും തോറ്റ് ഒരു ബ്ലിറ്റ്സ് Substitution on the field. Number 9, Messi. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 22, Pedri. Number 8. And it's Neymar. Coming on the Oh, field. now here's it. And there's the ഇല്ല shot! പവറില്ല കുറ Keeper ഫിനിഷിംഗ് gets ഇല്ലാത്ത just about enough of it. Well, probably not the best way to try and get back into this game, but it could spark something into life. ഓ Substitution in കയറി അങ്ങ് പോയി. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Looking to play him in. That ball looks a good one. Oh no, what has happened here? Cannavaro. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Now he's running away. It's Neymar! And the keeper has shown real class. He had to കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. be at his very best. Milan ഒരു really blitz are അടിക്കാൻ good കൊണ്ട് at കുറേ what they're നേരമായി. doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Cannavaro gets it away. And now a sudden chance to counter. Madrid are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. Kukçu. Nuno Mendes. എല്ലാരും വെച്ച് പ്രഷർ ചെയ്തു. McAllister. And it's McAllister. Now it's Neymar. And he's been shifted off it. Cannavaro. McAllister. There will be 1 minute Here's added Cannavaro. ഇത്ര പേര് അവിടെ Referee പ്രഷർ looks at ചെയ്തു. his watch and blows his whistle. ഓക്കെ ഒപ്പം നൈസ് കളി Madrid ചെയ്തു. suffer a humiliating defeat, and if Blitz that weren't അടിക്കാനുള്ള painful enough, there's ശ്രമം all the ഉണ്ടായിരുന്നു, നടന്നില്ല. analysis and ബ്ലിറ്റ്സിന്റെ ആക്കി വെക്കണം എന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിന് വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ. ഇതാണ് ബ്ലിറ്റ്സ്. സെവാ പി ബി കാണിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത്
8-0-6-12-8-4 അതിൽ അയ്യോ സ്ട്രൈക്കർ 105 റേറ്റിംഗ് വരും. എനിക്ക് ചെവാക്ക് ഇച്ചിരി ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ കുറവുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ ചൂടെ ബെറ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എല്ലാം ബാലൻസ്. ബാക്കിയൊക്കെ 80+ ആണ് എല്ലാം സെറ്റ്. നന്നായിട്ട് ഹെഡ് ചെയ്തോളൂ. ഇതാണ് അഡീഷണൽ വരുന്ന സ്കില്ല്. ഡബിൾ ടച്ച്, വൺ ടച്ച് പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ പാസിങ്, ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ്, കട്ട് ബിഹൈൻഡ്, ഡിപ്പിംഗ് ഷോട്ട് മസ്റ്റാണ്. ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് മസ്റ്റാണ്. ഡബിൾ ടച്ച് മസ്റ്റാണ്. വൺ ടച്ച് പാസിന് പകരം ത്രൂ പാസിങ് കൊടുക്കാം. ഡിപ്പിങ്ങിന് പകരം പിന്നെ വേറെ ഏതാ? ഡിപ്പിങ്ങിന് വേറെ ഒന്നുമില്ല. നക്കിൾ ഷോട്ടും എല്ലാം കൊടുക്കാം. മെസ്സി അവിടെ പോയി. മെസ്സി സെറ്റ്. ഇത് കളിച്ച് നോക്ക്. അതായത് ഇത് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമേഷൻ അല്ല, ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രഷന് എല്ലാം ചെയ്തോളൂ. ഹെഡ് ചെയ്തോളും, അടിച്ചോളും. ചില സമയത്ത് അടിച്ച് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് സുവാറസിനെ കാട്ടിയ അത്ര ഫിനിഷിങ് ഇല്ല അടിച്ചിട്ട്. ചില ഷോട്ടൊക്കെ അടിച്ച ഗോള് പോവും. നെയ്മറിനെ ബ്ലിറ്റ്സ് നോക്കാം. അയ്യോ ഡ്രിബ്ലിങ് കുറച്ചില്ല. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We're up and running then. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but among... അയ്യോ ചിരിപ്പിക്കല്ലേ പോയി. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very വെറുതെ kind ബോൾ of പോയി. him to അയ്യേ oblige so early. Wonderfully smooth, smart and ഞാൻ slick. മണ്ടത്തരം I കാണിക്കും. was impressed with both the movement and Okay, the pass, focus it. both causing lots of problems for that defence. Madrid are already chasing the game. They didn't envisage that. Nuno Mendes. Erdegaard. This is a promising build-up. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Messi. And here's Batistuta. Batistuta really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Pedri. Unable to make it happen for all his good intentions. And here's Shevchenko. Shot could be on. Hazard. നെഡിയാ He's had a നോക്കാം good look and given a corner. ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് FTP ഷെവാനെ Madrid with the കളിപ്പിക്കും. corner. ഓക്കെ, They're first. ആ സ്കോർ ഇടാം. And it's been taken short. Spread out to the left. It's a good-looking delivery. Played into space.
Well, we expected better, and so ബ്ലിറ്റ്സ് did he. അടിക്കാൻ നടക്കത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോൾ Well, I അടിക്കും. wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Passing is crisp and sharp. Now it's Shevchenko. Hazard. Pedri. Neymar. Ødegaard. And it's Ødegaard. And it's Mendes. Edmilson. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. To Messi. Oh, that pass isn't the best. Threads one Come in. on, And the pass is intercepted. Betty. Vitinha. Pedri. Played out towards the right wing. Pedri. And it's Messi. And this is Batistuta. Just He's looking wide. Vitinha. That's the end of the first 45. അവനൊരു ഗോൾ A അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Madrid unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1. ബിറ്റ്സ് പറ്റുന്നില്ല. It's been a pretty It's not tepid working. display. Space They'll want to use കിട്ടുന്നില്ല. this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Back on the way then. Madrid can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And he was quick to react. Edmilson. That's destined for the flank. Madrid are a team that take pride in possession. Yeah, I'd agree with that. They like to be brave with the ball, get on it, have a go, Peter, try something different. They certainly have the players who are very eager to take that on. Oh, now here's an interesting matchup. Vitinha looking for the run. Can he finish? പെട്ടെന്നടിച്ചിരുന്നു. It's a goal! And look what it means to them. അതാരാ This അടിച്ചേ? is a ഓ. position of genuine strength now. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. അവൻ്റെ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഇറങ്ങി കളിക്കുന്നുണ്ട്. So that's 2 now without reply. There's a certain authoritativeness Good in on everything them. they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. And it's Mendes. And here's Batistuta. And he could have done himself Oh, a yeah. massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Pedri. Almost 75 minutes on the clock now. Hazard. Oh, nice touch. Vitinha. And Edmilson. Neymar. Oh, good spread. Oh, that's fabulous. Oh, he's got a sight of goal. Well, that's not the cross he had in mind. ഞാൻ ഈ ബോൾ തരുന്നില്ല. Vitinha, who's set up 1 goal so far. Messi making good progress on the right-hand side. He's found a way through. Mendes did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Messi. 1 minute to add according to the board. ഓക്കെ. Added time is up and there എനിക്കെന്താ goes the ഇങ്ങനത്തെ whistle. ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നത്?
In the end then, no joy. ഇവിടെ ആണ് നോക്കട്ടെ. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a Hello. better team on the day. പൊസിഷൻ ഗെയിമിംഗ്. So what do you take away from it all, ഓക്കെ Jim? നൈസ് കളി. Well, there was ഓക്കെ a distinct മറ്റേ lack സ്കൂൾ of ഇടാം. clarity or ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 3 ആവുമല്ലോ. ഓക്കെ ഇതിട്ട് മാനുവലിനോട് ഒളിവർക്കാൻ നിൽക്കട്ടെ. ഇന്നെ ഓടി കളിച്ചോളൂ. ഇനി സീനാണ് മോനെ. എടാ സെയിം സ്കോഡ്. ഓ ഉഗ്രം സ്കോഡ്. ലാംബാർഡ് എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ അവന്. തോന്നുന്നു കളിക്കാരെങ്കിൽ ജയിക്കും. Well, football is of Full course headset ultimately ഒക്കെ just a game, but for the next 2 hours Sound it ഇല്ലാതെ might not കളിച്ചിട്ടാണ് feel like അറിയില്ല. that. The stadium is full of പയ്യെ വാ, noise and സുഹൃത്തുക്കളെ. energy. This certainly matters. മൈക്കൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കാം. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things already rolling. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his presence are as imposing as they come. Yeah, he's proved positive that being a top-class centre-half isn't all about physicality and height. You know, he's only 5'9", but he's imperious in the air. It just goes to show the importance of how he reads the game, the anticipation, the positioning. And Shevchenko! They've got to make this nice and quick. Now it's Shevchenko, and that is a little undercooked. Now it's Griezmann. Forlan. Shapes to shoot! എടാ ഓടിയില്ലേ? That is produced there, the crispest of hits. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? Cannavaro. Some intricate passing, looking to progress the ball. Expertly cut out, really nicely done. Mateus can see things others simply cannot. If you have just joined us, well, you've missed no goals. He's found a way. Luis Suarez! And he was there to get a vital ഓടിയാ touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. കോർണർ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഇല്ലടോ അടിച്ചോ. Thuram is there and he can get that clear. It's Luis Suarez! Goal! ടീം മാറ്റിയപ്പോ കളി. A moment that needed സുവാറസിനെ composure, ചെവൻ and കൊണ്ട് he had അടിപ്പിക്കാം. plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. Milan have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Can he finish? എടാ മണ്ട. ഛേ സ്ലൈഡ് കറക്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആയി. All square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal അവനടിച്ചടാ. down and ശ്ശേ. you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. His position was perfect. The invitation was there for him, and Yeah, his wonder if response Danny- absolutely clinical. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves
many favours then. They really should have picked him up sooner. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. K1-1 Brilliant. ജയിക്കാം. Van Bommel. Van Bommel. And this is Shevchenko. Just miss it. Mateus. Edmilson. Lampard. Passes coming off in quick succession here. Lampard. Oh, good take in a good area. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm not sure the shot was ever on. He's going for goal! പണ്ടാൻ പിടിച്ച ലാഗ് നല്ല ടൈമിൽ. Kaka. Luis Suarez. Now it's Shevchenko. Great ball if he can get there. ബ്രോ ഫോൺ ഏതാണ്? OnePlus. ഇതെനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കളിച്ചിട്ടേ ലാഗ് ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഹീറ്റാവും. Shevchenko. Ooh. Quick look at his watch. OnePlus 11 and the whistles for half time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. Any thoughts on all this so far, Jim? Well, it's been a decent game so far, Peter, although I think in the next 45 minutes we could do with the ball being moved around quicker with a view to trying to entice their opponents out of position. I don't think there'll be a mad rush to do that just yet. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. Yeah. And hostilities have resumed at the start of the second half. കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. Van Dijk. Kaka. Rijkaard is the team's great visionary. Passing is crisp and sharp. It's loose here and they'll want to reclaim it. Little doubt, that is a foul. Red. It's a straight red. He has been given his marching orders. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10. ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല. It's a pretty loose pass. Kaka. Now Van Bommel. Tampa Bay Rowdies appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter. It's plain and simple. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Shevchenko! He's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself no Nice matter what the situation. ഇതെങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് വണ്ടാര പിടിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെയായിട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ പോയി കണ്ടു ഒരാളെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക. ഇതേ ഉള്ളു വഴി. Tampa Bay Rowdies can now introduce the first of their substitutes. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. And here's Shevchenko. Little pass back. Pinches it off him. Lampard. A lot of space here, a real opportunity. And it's Lampard. ഒലിവർ പിടിക്കടാ കൈ കൊണ്ട്, കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാനും അറിയത്തില്ല ഒലിവർക്ക്. ശോകം വെറുതെ ന്യൂ ഇയറിനല്ലേ മതി. It's like walking into a sucker punch and they're dazed. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here.
Tampa Bay Rowdies have their lead. This is the perfect example of how to ഒരു play player ഇല്ല with a man കളിക്കണ്ട advantage. Move the opposition from side to side, wear them down. the Deserved offside. goal. I think that's Goal. offside. Yes, it is. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep That is forcing right. the issue and they'll get clinical. പുറത്ത് മുന്നോട്ട് ഓയ് നല്ല തുടക്കമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തോ പറ്റി. Substitution for Milan, number 20. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. This looks very much like a shoring up of the rear guard. Yeah, and that's not totally surprising. The manager obviously felt his defence needed reinforcement. He can't afford a repeat. Zanetti coming on the field. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Number 7 is There's the shot! കൊള്ളാം. It's in! And there we have it, the ഡിഫൻസ് two-goal ഡിഫൻസ് cushion. The lightness of അവൻ്റെ step, ചെവി the അടിക്കുന്നുണ്ട്. sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Tampa Bay Rowdies now in a position far more desirable. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. That's a little off target. 5 minutes added time. Well, the ബാഡാണല്ലോ idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. And here's Batistuta. That's a lovely, neat pass. 5 minutes to add. Lampard. ശേ And time is up. ആരട്ടെ ഇനി അവനെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Milan did lead. Indeed, they controlled, but they managed to throw it all away. A defeat നല്ല made even ഫോമോട്ട. more painful by the way it came to pass. ഓക്കെ ഡിവിഷൻ 3 ആയി. കൊള്ളാം. ഇന്ന് എത്ര കളി തോറ്റിന്ന്? 1 2 3 4 5 5 കളി തോറ്റായിരുന്നു. ഇവിടെ കിടന്ന് ഞാൻ കഴിക്കും. നിന്നെ ഇറക്കും ബോജ. എന്തെങ്കിലും സ്പീഡ് ഇല്ലെന്ന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടേ. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്. റൗള്, റിസ്കോ, ഡാനി ഓൾമോ. ഇപ്പുറത്തെ സ്കോഡ് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പുറത്ത് ലോങ് ബോളാണല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല കളിക്കാം. ബ്രോ ടോണി ആൻസ് ട്രൈ ആക്കാം. ടോണി ആൻസ് സ്ലോയാ ബ്രോ, സ്ലോ. കന്നവാറ ഉണ്ട് തന്നെ. കന്നവാറ പിന്നെ ഡിസ്ട്രോയറാ, പുള്ളി ഓടിക്കോളൂ.
ഇന്നൊന്നുമില്ല, ഇന്ന് ഫോം ഔട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മര്യാദ Well, പയ്യെ football കളിക്കണം. is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. പയ്യെ Just കളിക്കാം, listen to പയ്യെ that noise. This സ്വസ്ഥ place is സംസ്. definitely up for it. കമൻറ്റ് Let's നോക്കുന്നുണ്ട് hope we അവിടെ, get a contest മാറിയിരിക്കാം worthy of the ഇച്ചിരി നേരം. setting. So it's away we go then. Jim, which player is best equipped for this game? I don't think we've seen a dribbler as good as this guy, Vinicius Junior, in some time. His favourite move is to receive the ball in a wide position, attract defenders his way. Oh, what has happened here? Luis Suarez. Hazard. Hazard! Goal! Well, Hi, they would have bro, been hi, looking at hi. him to produce the goods. അയ്യോ, And ഞാൻ that കമൻറ്റ് was നോക്കുന്നില്ല. very kind of him to oblige so early. It was casual, it was careless, and it has proven costly. പാസ് Yeah, എന്ത് they were പറ്റിയത്? made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Milan finding themselves unexpectedly behind. Valverde was in no mood for any of that. Nicely weighted ball. Aimed beyond the defence. Valverde. Come on, goal. ഇവനെന്ത് കാണിക്കും? Bojan. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now it's Shevchenko. Come on, bro. Come on, അടി. Hazard. It's Hazard! അടി, ഇത് എന്താണിത്? Glorious from Hazard! Okay. Sumptuous Man, finish take and it. absolute joy. What happened, dude? And they're threatening to fly away here. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Shevchenko! ശരിയായില്ല, സോറി. Oh, that was a half-decent effort. പെട്ടെന്ന് കളിയൊക്കെ മാറി എൻ്റെ. Valverde does really well to win the ball there. And this is Hazard. Rijkaard. നിൽക്കാൻ ബാക്ക് അടിക്കട്ടെ പോ. And it's Bojan. That's just playing it safe. ചാടി and ക്ലിയർ simple. ചെയ്യുന്നടേ. വേണ്ട ഇക്കുന്നുണ്ടാ കയറി വരുന്നേ. Looking to play him in. വാൻഡൈക്ക് എൻ്റെ മോനെ. A quite incredible spell. They are flying. വാൻഡൈക്ക് നോക്കട്ടെ. അയ്യോ, That was a given. It always was. Vinicius Junior really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. ഇപ്പനാണ് പ്രശ്നം. സെലിബ്രേഷൻ വാൻഡൈക്ക് എന്ത് എൻ്റെ പൊന്നോ, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ അവന്. ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ കളിക്കുന്ന പോലെ കളിക്കും. സെലിബ്രേഷൻ ഞാൻ കണ്ട് ഇത് പ്രൊഫൈലൊക്കെ ഇട്ട. Substitution for Milan. Number 3. അവൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. Milan choosing to make the first change. Number 24. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Great vision. And he's picked out the run. Oh, that's fabulous. ഇത് കുറച്ചുണ്ടല്ലോ. Cut it out. Time perhaps for one last twist before half-time. They'll want to make the most of this turnover. Milan making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Van Bommel. Kaka. Could move up a gear here. Two Bojan. athletes has been indicated. And he's in on goal. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇത് എൻ്റെ കാര്യം. Oh, that was as എന്ത് one-sided പേരാ as അവൻ്റെ? it gets.
Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. From stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. Away we go again. 45 minutes to change their fate. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലേ അവൻ്റെ This is a promising build-up. And it's Kaka. Rijkaard. അവൻ്റെ ഓണായി And here's അറിയാൻ പറ്റും. Suarez. Adams did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Cannavaro cuts out the pass. Van Bommel. Can he get it through? Takes a പക്ഷെ shot! എൻ്റെ പൊന്നു And that is wildly off എങ്ങനെ target. അടിച്ചാലും ഗോൾ കയറും. സ്മാർട്ട് സ്റ്റണ്ണിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇട്ട് വരും, ഡിലേ ഇല്ല. സ്മാർട്ട് Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a ഇന്ന് revival. ഫോം ഔട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫൻസിനൊക്കെ അറിയാം. Rijkaard. Luis Suarez. Just about up to the hour now. Valverde. Nicely aimed pass. Milan still have the cards to affect this game. Rijkaard. എത്ര ഡിഫൻസ് Howson. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. എനിക്ക് ഡിലേ ഉണ്ടേ. Bellingham. Good driving run. Oh, he's having a go! A real chance and a real let-off. ആ And that was ടാപ്പ് really ആൻഡ് good pressure. They കളിക്കാൻ did പറ്റുന്നില്ല. enough to put him off in the end. ഫോം ഔട്ടാണോ അതോ ഏ? ശ്ശ്. എന്ത്? Zanetti. Now Van Bommel. Rijkaard. Pass is coming off in quick succession here. ഓക്കെ, മിസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട്. Costa Curta. And here's Inzaghi. Valverde. Valverde is flagged offside. ഓക്കെ, Substitution for Milan. Number 11. Bayern. Time for a change in personnel. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Milan will have one further opportunity to make a substitution after... Tries one from range! അവൻ 3 ഗോൾ അടിച്ചു. What a hit. എങ്ങനെ The കളി? save was firm. A moment to try and place the cherry on the അടുത്ത cake. കളി ഫോർമേഷൻ മാറ്റി നോക്കാം. എനിക്ക് സെറ്റ് ആവുന്നില്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ He's beaten the keeper, but hit the post. എൻ്റെ പൊന്നും. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Madrid clearly now in lead preservation mode. There will be 1 minute added time. 1 minute to add according to the board. തോറ്റ് And തോറ്റ് that's that. തോറ്റ് A tale of അടിപ്പിച്ച് two teams, one 4 കളി. irresistible, വെരി ഗുഡ്. unstoppable, the other fragile. ഇത് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി താഴത്തോട്ട് പോകാനുള്ളൂ. നെറ്റ്വർക്ക് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്.
മിസ് പാസ്സാണ് നന്നായിട്ട്. ഓ ചാർജ് കയറാ ചുമ്മാ അല്ല. ഓക്കെ എന്നെ വേണ്ട ഇങ്ങനെ വരട്ടെ. നെയ്മർ ഔട്ട്. കൊള്ളാം. $53 ഫീസ്. ഓക്കെ 60, 39, 60. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Things already rolling. The Netherlands promoted the philosophy of total football, and Clarence Seedorf is one of its finest exponents. Yeah, pretty hard to find a weakness, isn't it? Yeah, and for all his strengths, Peter, I think it's his Double passing touching that stands out mostly for me. He supports all of that with real determined movement, whether he plays as a 10 or deeper. Bumps him off it and wins back the ball. Just eases him off the ball. Cruyff. This is a promising build-up. And this is Luis Suarez. He is through here. Plenty of appeals, but the referee is not interested. കൊള്ളാം. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Looking tidy in possession here. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. നോ ഫൗള്. വാട്ട്? That pass has been well intercepted. Zanetti. Passing nice and neat. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. And here's Cruyff. Oh, that's a key interception. It's loose and there's a race. It's Luis Suarez! എൻ്റെ It's പൊന്നോ. there! It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. ഫീസ് കുറവാടാ ചുമ്മാ അല്ല. Madrid are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Rijkaard. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Good read, needed to be. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And that pass is somewhat less than ideal. Madrid clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. കൊനാമി. It's a pretty loose pass. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Shevchenko! Just miss. Could be danger here. Cruyff. Oh, what? And the shot! And a neat finish. ഇത് കഴിഞ്ഞ കളി നടക്കുന്നില്ല. Again, in a trice, and they are soaring. Oh, that is and that is indeed the final act.
Well, the second goal certainly came as a welcome surprise, Peter. So late and so potentially destructive. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Madrid sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. Mustard and a angry. Substitution number 15, Neymar. Coming on to replace him is... And here is the first touch of the second half. Van Bommel can see things others simply cannot. Cruyff. Silvestre. Great vision. Zanetti, the man that is tenacity personified. And here's Shevchenko. Van Bommel. Brilliantly cut out. Silvestre. And that's another good win of the ball. And here's Cruyff. Oh, good take in a good area. Oh, he's having a go! Oh, that is rather wayward. Madrid certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Madrid, with this handy-looking 2-0 lead, they are looking comfortable. Rijkaard is always looking to break lines. Zanetti. Knocks it out wide. That's where it came from. Rijkaard calmly anticipates. Zanetti. Oh, now here's an interesting matchup. Now then, clash of the egos. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Zanetti. Rijkaard. And it's Cruyff. Rijkaard makes the interception. Gerrard. Pass somewhat off target. Van Bommel, who does have an assist to his name. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And here's Suarez. Mateus. Ronaldinho. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Ah, my God. Tries a deft little ball. Madrid can consider themselves just about safe now. Now it's Shevchenko. Donatoni. Oh, he's going to be disappointed with that. Luis Suarez. Oh, nicely intercepted. Passing is crisp and sharp. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And he's managed to gift it back. And he welcomes it in. And he certainly tries a shot! Relentless! Just relentless! With fun and fury, they continue to do their thing. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me?
കയറി 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 കത്തിറങ്ങൽ ഇറങ്ങി. ടീമല്ല ബാഡ്, ഞാൻ ബാഡ, വെരി ബാഡ്. അതിലും പറയുന്നോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നോ? എന്നാണെങ്കിൽ എന്നെ തോപ്പിക്കുക. അയ്യോ, ഡിവിഷൻ ഇന്ന് കളിച്ചാൽ ശരിയാകത്തില്ല. ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കും. 5 മിനിറ്റ് മതി. അയ്യോ, ഇന്നത്തേക്കുള്ളതായി. ആരും ഉണ്ടോ? LSC 230 അടിച്ചു, 203 അടിച്ചു. സഞ്ജു പോയ കളി പോയി. ആരും ഇല്ലല്ലേ? അല്ലാണ്ടോ മതിയാക്കാം. ഇന്നത്തേക്കുള്ളതായി. ബൈ ബൈ, ടാറ്റ. സ്ട്രീം ഓഫ് ആക്കും. ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഷോർട്സ് ഇടുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും നാളെ ആയിരിക്കും. ഇന്നത്തേക്കില്ല. ഇന്ന് ലൈവ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്. ടാറ്റ.